Welcome to online training program on handicraft conducted by Government of India, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Directorate General of Training, National Skill Training Institute, Oman, Jammu. We are grateful to Sir A. Santhamanalan, Regional Director, RDSDE Jammu, for introducing this online training program. This training will be provided by Ratna Panda, an artisan and industry trade expert of handicrafts carpet sector, Government of India, Ministry of Skill Development and Entrepreneurship, Principal and Founder of Innovative Art and Craft. List of the programs: clay modeling, paper quilling art, terracotta mask making, jute craft, craft of waste product, sand painting, terracotta jewellery, silk thread jewellery, fabric painting with 3D liquid embroidery, glass painting, clay mural. Each course will be for 6 days. In this program, we will show different type of products and different type of items. Here is some sample photos of the products that will make in this workshop. This online program is helpful for those women who wants to start their own business or stand on their own feet. When Regional Director Sir A. Santhamanalan proposed me about this program as an expert and trainer, I approved that and ready to conduct it online. In this pandemic and lockdown period, it's a great initiative by Sir and by Government of India. I am also grateful to Sir for giving me this opportunity. Thank you, Sir. Thank you, all participants. Maybe at 1 hour each process. And now this because of the lockdown period, I think all of them are very starting to go to training institute of this. So and then there is my control real that starts become organization. I'm taking care of all these things. Then you have to be the opportunity to learn one of these, and it will be action to be and we may be studying some other courses also. This is a subject that may be very important in the future also. So now this is the first time I'm introducing the online program. So definitely another maybe 9 courses of the course. So all these things will be organized and the certificate also will be used. So this information, I think, maybe also can be self also done with the after getting the experience of this classes. So once I'm thanking all our members participating in the online program. And I once again I thank our innovative aircraft training institute also. So I'm also very congratulatory to organize the online program. So once again I thank you all. At the end of the programs, I will get the feedback. Then after that, all of your information are coming. I will prepare the certificate. I will respect to and we will get it done. This is my introduction. You can all of you for 6 days. 6 days each day is over 3 hours. 1 hour of meeting. After that, I will meet you all. Thanks. You can do that. You can continue with our online classes. Thank you. Thank you. Thanks a lot, sir. Thank you very much.
से देखो कैसे कर रहे हैं। अभी इधर क्या है, ऊपर वो ग्लिटर लेंगे, फिर इसके ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा डालेंगे। या आप एक काम कर सकते हो, तो आपके पास कोई स्टिक है या मतलब, या मेरे पास एक बाड है, इसके पीछे का मैंने बटन खोल लिया है, तो उससे काम करेंगे। হ্যালো, হ্যাঁ ম্যাম, সুমিতা বলছি। হ্যাঁ বলো, দেখতে পাচ্ছো? তুই কালার চেক করবো, ব্লু লাগবে না তো? গোল্ডেন কালার দেবে না, ব্লু না, গ্লাস পেন্টিং কালারটাই দেবে। এই গ্লাস পেন্টিং ইয়েলোটা দিচ্ছি। ইয়েলোটা দেওয়ার পর তার উপর দিয়ে মানে গ্লিটারটা দিচ্ছি 1 মিনিট। সোনার যে যে জায়গাগুলো আছে গোল্ডেন পার্ট, সেগুলোতে সব গোল্ডেন কালার দেবে। আর অন্যান্য পার্টের যে কোনো কালার দিতে পারো, গোল্ডেনও দিতে পারো, বা যার কাছে অন্য কালার আছে সে অন্য कालर दिते पारो। आप क्या कर सकते हो, गोल्डन जहाँ पे है उधर सिर्फ गोल्डन ही देंगे आप। अगर आपके पास और कोई कलर हो तो आप और कोई कलर अदर पार्ट में यूज कर सकते हो, लेकिन गोल्डन पार्ट में गोल्ड जहाँ पे रहेगा ज्वेलरी वगैरह, उधर आपको गोल्डन कलर ही यूज करना पड़ेगा। ম্যাম বলো। বলছি প্রথমে ইয়েলো দিয়ে তারপর গোল্ডেন করতে হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, ইয়েলো মানে গ্লাস পেন্টিং এর ইয়েলো কালারটা আগে দেবে, তারপরে গ্লিটারটা দেবে, ঠিক আছে? আচ্ছা ম্যাম, সুলগ্না বলছি। হ্যাঁ বলো। বলছি ম্যাম, গ্লিটারটা ডিরেক্টলি ওই রঙের উপরে দিয়ে দেবো, মানে কিছু মানে এমনিতেই ইয়ে হয়ে যাবে, ওটার সেট হয়ে যাবে? হ্যাঁ
ওটা ওই কালারের উপর দিলেই সেট হয়ে যাবে। কিন্তু স্টিক দিয়ে করে দেবে, হয় টুথপিক দিয়ে বা ধরো স্টিক দিয়ে বা চিমটি দিয়েও দিতে পারো, মানে জাস্ট এরকম। আমার গ্লিটারটা বড়, ওই জন্য আমাকে স্টিক দিয়ে ছাড়া দিতে পারছি না। তোমরা এরকম চিমটি দিয়েও দিতে পারো, কিন্তু সব জায়গায় ঢুকে যাবে সেক্ষেত্রে। তো ওই জন্য অল্প অল্প করে স্টিক দিয়ে নিলে কোনো অসুবিধা হবে না। আচ্ছা, ঠিক আছে। লাগবে না। ये चिमटी मैंने ये पिंच के, आप लोग अगर पिंच में डालेंगे तो ऐसे डालना है, इस तरह से।
This is Lipika Kumari. I'm a housewife and basically I'm from Bihar, but presently I'm residing at Kolkata. I got to know about this course from Innovative Art and Craft, and yes, of course I like to do this course because the skills which are including in this course are very important to learn for our career purpose. So I love to do this and I'm enjoying also. After completing this course, I would like to do my own business. नमस्कार, मेरा नाम मेरी ढाली है। मैं महादेवी बिरला वर्ल्ड एकेडमी स्कूल में जॉब करती हूँ। इस कोर्स के बारे में मुझे इनोवेटिव आर्ट एंड क्राफ्ट एकेडमी से पता चला है। मेरे लिए ये कोर्स बहुत ही इनोवेटिव कोर्स है। मुझे इससे काफ़ी कुछ कमर्शियल आर्ट सीखने को मिल रहा है जो मैं पहले नहीं जानती थी। रत्ना मैम ने मेरे अंदर के हुनर को तराशने में बहुत मदद किया है। इस कोर्स से मैं आगे चल के दूसरों को सिखा सकती हूँ और अपना भी बिजनेस शुरू कर सकती हूँ। थैंक यू। Hi, myself Mona Chatterjee. I am from Shivpur, Howrah. Now I am a homemaker. I have also joined Innovative Art and Craft Institution under Mrs. Ratna ma'am. She is very much cooperative, good guide and also knowledgeable. She solves our all problems very easily and gives positive mental support to us. I have known about this new course from her. I am very much interested about this course because it makes me self-dependent and gives me a good future. Thank you. Hi, this is Shulagna Ganguly from Sonarpur. I have completed my graduation on psychology from Muralidhar Girls College. Currently I am a housewife, but previously I have worked as an abacus teacher in UCMAS Abacus Sonarpur. I have came to know about this courses and training program from Innovative Art and Craft, from where I also pursued a course regarding jewelry making. I am really very fortunate to get this opportunity and I am enjoying my every classes very much, and I would like to implement my course skills into business purpose, which I am getting from this training program. Thank you for this wonderful opportunity and thank you ma'am. Good evening. I, Payal Chatterjee, residing at Uttarpara, Makla, came to know about this course from the ma'am of Innovative Art and Craft, who is a very good teacher and also a good human being. She has helped me whenever I needed help. I am very much interested to learn this course so that I can stand on my own feet and earn my own living. Thank you. Hello ma'am, hope you have an excellent day. Ma'am, I am Sujana Ghosh Mukhopadhyay from Sonarpur, Kolkata. I have done my MA from Calcutta University and I have 11 years experience as a school teacher from Cambridge International School in Pune. But now I am a housewife. I am very much interested about art and crafts, so I joined in your training course. I am very much obliged to you for giving me a fantastic chance for this course. Your cooperation is amazing. You are teaching everything from very basic and very minute. I want to start my business after doing this course. And thank you ma'am. Have a good day. Good day ma'am. First of all, thank you very much for giving me this opportunity to enter into this course. My name is Udhriti Ghosh and I am from Sonarpur, Kolkata. I am 18 years old. I am pursuing my graduation in BCom Honours under CU from Dinobandhu Andrews College. Coming to schooling, I have done my 10th standard from Maharashtra State Board in Pune and my 12th standard from CBSE Board in Kolkata. I love doing art and craft in leisure time and joining this course is appropriate for me. Moreover, ma'am teaches everything from the elementary level and she's quite patient and keeps a look on everyone's work
and it is a really wonderful experience for me. Thank you so much, ma'am. Right now I am studying, but through the help of this course, in future I would like to do a business. Thank you. Good evening. My name is Manisha Bhandari Shikdar. I am a homemaker. I came to know about this course from the ma'am of Innovative Art and Craft Center, and I really like this course. I want to start my own business, handicraft business, after completing this course. আমার নাম তৃষা খাড়া, আমি মহাকালাটি হাওড়াতে আমার বাড়ি। আমি এই কোর্সটি সম্পর্কে একজন বন্ধুর দ্বারা জানতে পেরেছি, আর আমি এই বছরই 2020-তে গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করলাম। এই কোর্সটি আমার খুবই পছন্দের একটি কোর্স, আর এই কোর্সটি সম্পূর্ণ করে আমি আপাতত এই ফিল্ডেই কোনো কাজের সাথে যুক্ত থাকতে চাই।